C, ninth question வந்து ninth option, maturity date அன்னைக்கு ஹானர் பண்ண முடியல, not applicable. புதுசா ஒரு பில் எழுதி கொடுத்தோம், அதையும் டிசானர் பண்ணிட்டு அவர் இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டார். டிசானரும் ஆயிடுச்சு, இனிமேல் பணம் இல்லைன்னு கோர்ட் மூலமாவே சொல்லிட்டாங்க, இனிமேல் அவர்கிட்ட வாங்க முடியாது, இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டார். How can we handle this scenario? Is that okay? Ninth option. Yeah. On 1/4/2017, A sold 800 rupees worth of goods for 1000. Number 1 sales. On the same date, A drew a 3-month bill. Second. Okay, accepted and received. Past journal entries. Where A keeps it till maturity, on the due date B accepted a renewed bill. Renewed bill அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்? Third, on maturity first bill வந்து டிசானர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆனா என்ன வராது, நோட்டிங் உண்டா? ரெனியூவல் அப்படிங்கும்போது நோட்டிங் வராது, மியூச்சுவல் கன்சென்ட். அப்ப ரெனியூடு பில் அப்படிங்கும்போது you have to issue one more bill, fourth. அந்த பில்லுக்கு நம்ம என்ன சேர்க்க வேண்டியது இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட். பில்லோட வேல்யூ 1000 rupees, 12% per annum, but new bill is for 2 months. 2 மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க. 1000 into 12% into 2 months. 1000 into 12% into 2 month புரிய இன்ட்ரெஸ்ட் into 2/12 being 20 rupees. 20 rupees சேர்த்து நம்ம வாங்கிக்க போறோம். So we have to raise a new bill. On the due date, B became insolvent. Only 60 paise per rupee was realized from him. ஒரு ரூபாய் தர இடத்துல 60 பைசா தான் வரும்ட்டாங்க. அப்போ முதல் டிசானர் ஆனதுக்கு என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பணம் கலெக்ஷன் பண்றதுக்கான என்ட்ரி. டிசானர் ஆஃப் ரெனியூடு பில் அண்ட் 6th being அமௌண்ட் கலெக்ஷனுக்கான என்ட்ரி. கலெக்ஷன் பண்ணும்போது 1 ரூபாய்க்கு 60 பைசே தான் வருது அப்படின்னா 40 paise will be lost. So 6 entries are going to be passed here, one after one. Slower governing it. First 2 entries are the normal ones, so I'll rush through that bit faster. There is no any complication. Right. Let's see. Now, in the books of A as well as in the books of B, I start with first one. Okay, first one being the sales. The entry being B account debit to sales. This value being B account debit to sales, this value being 1000. On the same time, it is purchases in the books of B on 1/4/17. On 1/4/17. So here, purchases account debit to A account. Value being 1000. First one over. For the due, we have made the bills drawn. So up a bills receivable account debit to B account. This value being bills receivable account debit to B account 1000. And on the same date in the books of B, it's a bills purchases. A account debit to bills purchases. Sorry, bills payable account. Value being 1000. And that bill is kept till the maturity. On maturity, it is dishonored. So maturity date being 4 months, 3 months and 3 days will be addable from the date of bill. So 4/7/17. 4/7/17. Dishonor ஆகும்போது B account again debit ஆயிடுது. BR is cancelled to BR. Of course, we don't have the noting charges. Similarly, in the books of B, inverse entry of the bills payable acceptance. Acceptance oda entry அப்படியே நீங்க reverse பண்ணுங்க. Bills payable account debit to A account. Value being 1000. And fourth entry being a new bill is also accepted, renewed for 1020. So அதுக்கான entry
A new bill is now we received for 1020. 1000 is the original amount. Delayed payment ங்கிறதுனால இன்னொரு 20 rupees சேர்த்து வாங்குறோம். To what? To B account. Actually B தர வேண்டியது 1000. இன்னொரு 20 rupees எதனால வருது நமக்கு? To interest on delayed payment. To interest income. To interest income. By the same way in the books of B, அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்துடும். ஏ அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் தர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு 1000 நான் பில்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். டு பில்ஸ் பேயபிள். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் another 20 rupees is all about interest for delayed payment. For him it is the expenses, so I debit the interest expenses. So now the bills payable worth to be 1020. On maturity of this renewed bill also dishonored on maturity. அப்போ dishonored ஒரு என்ட்ரி திரும்பவும் நான் போடுறேன். என்னைக்கு இதோட 2 months இன்னொரு 3 days சேர்க்கணும். ஸோ 4ஓட 3 days சேர்த்திங்கன்னா 7 2 plus 7 plus 2 9 and 17. 7 9 17 அன்னைக்கு this new BR also got dishonored. அப்போ என்ட்ரி வந்து என்ன ஆகிடும்? பிக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் 1020 கொடுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியட் தான் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க. ஆக மொத்தம் you have to pay me 1020. BR கேன்சல் ஆயிடுச்சு. எனக்கு பிஆருக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 1020. ஆஸ் இட் இஸ் டிஸ்ஆனர்ட் யூ ஹவ் டு பே மீ 1020 நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி அதே மாதிரி பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏ அக்கௌண்ட். சரிங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே 1020 கொடுக்குறேன். 1000 கொடுக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் லேட் பண்ணதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டார். 50 என்ட்ரி. த லாஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் டிஸ்ஆனர் இதுக்கப்புறம் பணம் வருமானம் வராது. பிகாஸ் இட் பிகம் இன்சால்வென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்சால்வென்ட் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா இனிமேல் உங்களால் வாங்க முடியாது. கோர்ட் அஃபீஷியல் அசைனின்னு ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்பார். அவர் நமக்கு என்ன பைசா கொடுக்குறாரோ அதுதான் ஃபைனல். ஸோ ஹி டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்லி 60 paise per rupee ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் எஸ்டேட். அவருடைய சொத்துலேருந்து ஒரு 60 paise ஃபார் எவ்ரி 1 rupee லெண்டிங் இஸ் கிவன். அதுக்கு மேலே கேட்க முடியாது. பேலன்ஸ் இந்த 40 paise கேட்க முடியாது இல்லையா? அது பேர் பேட் டெட். ஸோ தட் இஸ் த பேட் டெட். லெட்ஸ் சி ஆன் த collection date we get the money bank account debit to B account. B account கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது 1020. எவ்வளவு வருது? 60 paise in a rupee அப்படின்னா 612 rupees வருது. எவ்வளவு வராம போயிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 40% வரல, அதாவது 408 வரல. That will be called as bad debt. That will be called as bad debt. Is that clear? That will be called as bad debt. Similarly, in the books of B, how about the journal entry? A க்கு பணம் கொடுக்கிறார். So, A account debit. A க்கு தர வேண்டியது 1020 sir. 1020. It's going to be paid off to bank. எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு? He makes a payment. அவருடைய representative official assignee makes a payment of 612 only. Balance வந்து 408 கொடுக்க முடியல. இதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? What is this? வரல அப்படின்னா வராதவருக்கு யாருக்கு வரலையோ அவர் வந்து பேட் டெட் சொல்வார். கொடுக்க முடியலங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? வாட் குட் பி தி அக்கவுண்ட் நேம் ஃபார் ஹிம்? என்னால கொடுக்க முடியல சார் அப்படிங்கிறவருடைய புக்ல எப்படி இருக்கும்? இன்சால்வென்ட் இல்ல, இது பேர் டெஃபிஷியன்சி. திஸ் இஸ் கால்ட் டெஃபிஷியன்சி அக்கவுண்ட். டெஃபிஷியன்சி அக்கவுண்ட். கிளியர்? யா, கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். So Muhammad Fahim gave me the answer correctly.